This is a historic day of the nearly 30 million Sikhs living throughout the world. Let me take this opportunity to thank you for refusing to sanitize history. 1984 is a year every Sikh person knows, and we all know it was a genocide. For nearly 40 years, the Indian government has tried to whitewash its sins from history. I can think of a no more fitting time for the California State Legislature to speak truth to power by calling the 1984 anti-Sikh violence exactly what it was, a genocide. ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਇਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਹਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਇਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਡਰੇਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ 54 ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ 13 ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੂਮਨ ਜੋ ਬੈਂਸ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋ-ਆਥਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਿਸ ਐਗਵਰ ਕਰੀ, ਐਲਨਸ ਐਲਵਰਾਜ਼ ਐਰਮਬੁੱਲਾ, ਬੈਨੇਟ ਬਰਨਨ,
ਤੇ ਬੌਂਟਾ, ਕੈਲਡਰੋਨ, ਓਆਨ ਕਰੀਲੋ, ਬੈਂਡੀ ਕਰੀਲੋ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 15-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਲੱਖ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤੇ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਓਵਰ ਦ 3 days ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਓਵਰ 30,000 ਸਿੱਖਸ ਵਰ ਮਰਡਰਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਹਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ has not recovered from the physical and psychological trauma of the genocide as they keep alive the memory of those who were killed and will never forget the anti-sikh genocide. So ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੋ ਟਰਾਮਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ 1984 ਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ 6 2022 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ
ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 142, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 17 2018 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1160, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੀਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਕਲਰਕ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਯੂਐਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। File number 54, AJR 2, Assembly Member Baines. Concurrence in Senate amendments. The clerk will read. Assembly Joint Resolution 2 by Assembly Member Baines and others relative to Sikh genocide. Assembly Member, you may now open. Members, this is a historic day. As the first Sikh elected to serve in the California State Legislature and on behalf of the nearly 30 million Sikhs living throughout the world, let me take this opportunity to thank you for refusing to sanitize history. Sikh children throughout the world grow up hearing about the terrible stories of what happened to our people in India in 1984. It is difficult to find a Sikh family that was not in some way directly affected by the violence, destruction, and murder, and the genocide that occurred with the consent and participation of the Indian government. 1984 is a year every Sikh person knows, and we all know it was a genocide. Unfortunately, that fact has been purposely and tactfully hidden from the world. Most history books fail to use the term genocide and minimize the number of deaths that occurred, as well as the role of the Indian government played in orchestrating attacks against its own citizens. For nearly 40 years, the Indian government has tried to whitewash its sins from history. These tactics have been compared by southern states to rebrand the Tulsa race massacre as a riot where random acts of disorganized violence hurt good people on both sides. The truth in Tulsa is that there were no random acts of violence. A mob of angry white racists systematically targeted and destroyed the homes, businesses, and lives of Black Wall Street. In India, government officials called for the destruction of the Sikh people and prevented law enforcement from stepping in to stop the violence. Since that time, the Indian government has not only failed to hold the perpetrators accountable, but they have elevated many of the murderers into elected office in the Indian Parliament. To this day, they censor honest journalists and international aid organizations that have passed laws making it illegal for anyone to call the events of 1984 a genocide.
In 2020, the Indian government attempted to enforce its laws against the World Sikh Organization for commemorating the 1984 genocide on Twitter, even through the World Sikh Organization, even though the World Sikh Organization is based in Canada. Prime Minister Modi has tried to scrub the truth from India's history by claiming that the violence was not directed at any particular community and was instead an attack on the whole nation. Unfortunately, Western governments have largely fallen in line with the Indian government's version of history because of the important international role India plays in the region. That pandering has gone on for nearly 40 years, and it is time for it to stop. Today marks exactly 3 weeks from the day Prime Minister Modi was honored with a state dinner at the White House. I can think of a no more fitting time for the California State Legislature to speak truth to power by calling the 1984 anti-Sikh violence exactly what it was, a genocide. Thank you, Dr. Baines. Assemblymember Villapodua, you are recognized. Thank you, Madam Speaker. I rise and join my colleague from Delano. I rise again, this is my second time on this floor, in support of AJR2, which urges the United States Congress to formally recognize and condemn the November 1984 anti-Sikh violence in India as genocide. We must never forget the violence against our religious community. This is never acceptable. Today we vote on the floor is also a recognition that we need to do more. We need to do more. To acknowledge that previous wrongdoings, that we need to do more work to ensure that this does not ever, ever happen again. So please join me in recognizing this tragedy. Thank you, Assemblymember Villapodua. Assemblymember Wilson, you are recognized. Thank you, Madam Speaker and members of the community. I rise on behalf of the California Legislative Black Caucus. I rise today in solidarity with my colleague from Delano, the first Sikh to serve in the legislature. Such an honor for you to be able to represent your community in this way. To support AJR2, with over 500,000 residents living in the United States, California is home to a vibrant Sikh community. Even in my district, I'm honored to have the Guru Nanak Sikh Temple, which hosts a large members of the Sikh community, as well as do many things in our community, from helping feed people to when Oroville had their issues. They were one of the temple. They took the largest population of refugees, and especially when we've had our fires, they just always opened with welcome arms, and we so appreciate all the contributions they make. And I must say, I enjoy every year going to their celebration and celebrating with them. I really do appreciate you noting the genocide in Tulsa. That meant a lot to us. And I'm proud to stand in solidarity not only with the Sikhs, but all people who've experienced the systematic destruction of their community and culture. And I was noted as a part of this resolution, it notes that the Sikh community in the United States has not recovered from the physical and psychological trauma of the genocide. And they keep alive the memory of those who were killed. And that is the same thing in the Black community. And that's why it's so important for us as the California Legislative Black Caucus to rise and speak on this important resolution. And again, we're rising in support of AJR2, and I ask all of my colleagues to not only vote aye, but if given the opportunity, to sign on as co-authors. Thank you. Thank you, Assemblymember Wilson. Assemblymember Caldwell, you are recognized. Thank you, Madam Speaker. I rise in support of AJR2, and I want to thank our colleague, and I think this demonstrates why diversity is so important, why having people on this floor that have different life experiences, whose families whose families tell a story that is unique, is so important.
As someone who represents San Jose with the largest Gurdwara in North America, I know how important this resolution is, not just for the Sikh community, but to help educate the greater community about the atrocities that happened in 1984 in India. And the reality is that they oftentimes say that history is told by the victor. I think we have to change that narrative and have history told by the truth seekers and make sure that we don't repeat the pain of the past, or at the very least we understand what our community has gone through. And we can all collectively better represent our community when we understand their struggles. And so I'm very grateful to the author for bringing forth this piece of history so all of us can better represent the Sikh community in our own districts. Thank you. Thank you, Assemblymember Kara. Seeing no others that would like to speak, would you like to close? Oh, excuse me. Where's she at? Excuse me. Assemblymember Soria, I couldn't see her from the back. Thank you, Madam Speaker. I also rise in strong support of this resolution. I do want to thank my colleague from Kern County for bringing this resolution forward. As a former council member from the city of Fresno, in 2016, we also took that step to make history in our community, to demonstrate to an important segment, not just of our community, the Sikh community, which is strong. There's a strong presence of them in the Central Valley, in Fresno, Madera, and the Merced counties that I represent. And so today I stand very proudly to continue to ensure that the history of the Sikh community is told, and that we know it, and that we elevate it so that our children can also learn about the atrocities that happen, so that we don't repeat the mistakes that we have seen in our history. And so I'm just grateful for my colleague who continues to elevate the issue, and proud supporter and co-sponsor of this, because I know that in my community, in the Central Valley, the Sikh community continues to be an integral part, and this is so important for them. And so just asking everyone to support this resolution today. Thank you, Assemblymember Soria. Dr. Baines, would you like to close? Thank you. Thank you to my colleagues for the thoughtful words. Representation does matter. And today, on this historic day, your first Sikh American elected to the California State Legislature has brought awareness that never had any justice close to 40 years ago. And there is a saying in my community, God's house is not blind. It might take time, but justice will prevail. I had members of my community here, some survivors of 1984. I want everybody to understand what an historical day it is to finally bring justice after almost 40 years. Thank you, and I respectfully ask for your aye vote. Thank you, Dr. Baines. The clerk will open the roll. All those vote who desire to vote. All those vote who desire to vote. All those vote who desire to vote. The clerk will close the roll and tally the votes. Ayes 70, no 0.